In particular, I want to look at what illumination might be contributed from our understanding of how other kinds of identifiers work. 2. The official version. Insofar as there are definitive documents about all this, they all agree that URIs are, as the third initial says, identifiers, that is, names. They identify resources, and often, although not always, allow you to access representations of those resources. Words in bold are used as technical terms. Their ordinary language meaning is in many cases likely to be more confusing than helpful. Resource names a role in a story, not an intrinsically distinguishable subset of things, just as referent does in ordinary language. Things are resources because someone created a URI to identify them, not because they have some particular properties in and of themselves. Representation names a pair, a character sequence, and a media type. The media type specifies how the character string should be interpreted. For example, JPG, or HTML, or MP3 would be likely media types for representations of an image of an apple, a news report about an orchard, or a recording of a Beatles song, respectively. The relationship of these three concepts, URI, resource, representation, per the official version is illustrated in this diagram. Figure 1. আচ্ছা তাহলে আমি বলেন না সাদমান ভাই ইউআরআই ইউআরএল এর মধ্যে পার্থক্য কি বুঝলেন বুঝি নাই কিছু ইউআরআই তো বুঝছেন শুনি না না বেশি। ইউআরআই জিনিসটা তো বুঝছেন না মানে ওয়েবসাইটের মধ্যে আপনার এই যে লিংকটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন হুম এই লিংকের মধ্যে আগে এক সময় আপনার বলতেছে যে আগে এক সময় ওয়েবসাইটের মধ্যে শুধুমাত্র আমরা রিডিং কন্টেন্ট পাইতাম টেক্সট পাইতাম এখন কিন্তু আমরা শুধু রিডিং কন্টেন্ট পাই না আমরা এখন ওই যে এমপি3 চলে জেপিজি সব একসাথে থাকে হুম ঠিক আছে এটাই আর সেই হচ্ছে ইউআরআই আর কিছু কিছু আমি বুঝি নাই যেমন আইডেন্টিফাইস বলতে কি বলছে আইডেন্টিফায়ার এর জন্য ইউআরআই বলে এটাকে resource often allow you to access representation of those roles মানে এটা এমন একটা আইডেন্টিফায়ার যেটা হচ্ছে ওই যে রিসোর্স গুলা বুঝতে পারে যে কোনটা এমপি3 কোনটা জেপিজি এটা এতটুকু বুঝছি আচ্ছা এখন একটা এক্সাম্পল দিছে দেখি ডায়াগ্রাম দিছে যেমন weather.example.com আচ্ছা রিসোর্স আইডেন্টিফায়ার এই যে আইডেন্টিফাই করতেছে এটা কি সেটা ইয়াটা যেমন weather report আচ্ছা ইউআরআইটা দেখে এটা রিসোর্স কি আইডেন্টিফাই করতে পারছে আর রিপ্রেজেন্টেশন কি মেটা ডাটা আচ্ছা ইউআরআই রিসোর্স মেটাডাটাটা কি মেটা ডাটা এটা কি বলতেছে মেটাডাটা ওয়ার্ডের মানে কি মেটা ডাটা Metadata. a set of data that describes and gives information about other data metadata কি metadata is a data that provide information about other data ওই এক ডাটা আরেক ডাটা সম্বন্ধে জানে আচ্ছা in other words it is data about data many distinct types of metadata exist including descriptive metadata অনেক রকম metadata আছে এটাই বলতেছে হিস্ট্রি এত কিছু জানতে হবে না Different representations may be available for the same resource in at least 4 ways. শুধু এতটুকু পড়ো বাকি না এরপর আর সামনে মানে প্রেজেন্টেশন আর কি Different সারমন মতো কিছু representations may be available. হ্যাঁ একটু দেখতেছি বিস্তারিত জানলে ভালো আর কি হুম মানে ইউআরএল আর ইউআরএল এর মধ্যে পার্থক্যটা বিস্তারিত জানলে ভালো হুম
URI and URL. What's the difference between a URI and a URL? The terms URI and URL are often used interchangeably, but they are not exactly the same. A URI is an identifier of a specific resource, like a page, or book, or a document. A URL is a special type of identifier that also tells you how to access it, such as HTTPs, FTP, etc., like https://www.google.com. If the protocol, HTTPS, FTP, etc., is either present or implied for a domain, you should call it a URL, even though it's also a URI. All URLs are URIs, but not all URIs are URLs. Oh, আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি। Video identifier বুঝতে হচ্ছে- পারছি। video identifier একটা হচ্ছে কোনটা অ্যাক্সেস করব আর একটা হচ্ছে কিভাবে অ্যাক্সেস করব। how to access কিভাবে অ্যাক্সেস করব, URL হচ্ছে কিভাবে অ্যাক্সেস করব, আর আইডেন্টিফাই হচ্ছে স্পেসিফিক রিসোর্স কোনটা অ্যাক্সেস করব, পেজ, বুক নাকি ডকুমেন্ট, কিভাবে অ্যাক্সেস করব such as HTTPS, FTP, আচ্ছা HTTPS আর FTP কি জিনিস? HTTP Hypertext Transfer Protocol, S টা কি? সিকিউরিটি। আসলে নাকি পান করতেছে? না না, অন্য কিছু হবে, দেখেন আপনি। সিকিউর, বাহ ভালো গেস করছেন তো। কি স্যার? তো গেস তো ঠিক আছে, হ্যাঁ কি স্যার? আপনার গেস তো ঠিক আছে। গেস তো ঠিক থাকবেই, চ্যাম্পিয়ন না। এনক্রিপ্ট থাকবে, এনক্রিপ্ট মানে সিকিউর। Uniform that is the hypertext protocol secure HTTPS is a combination of hypertext protocol with the secure socket layer. Secure socket layer দ্বারা কি থাকবে, এটা এনক্রিপ্ট থাকবে। আচ্ছা সিকিউরিটি ভালো থাকবে, এই আর কি বুঝছি, এটা তারা আলাদা দরকার নাই, বাকিটা তো আইডিয়া করতে পারছি। নেক্সট যাই, বাকিটা ভাই পড়া শোনান। আপনার কিন্তু স্ক্রিন আবার আটকে গেছে। PHP super global $_ আমি request. মেটাডাটা দেখতেছি খালি। কি দেখতেছেন এখন? মেটাডাটা মেটাডাটা পাইলেন কই আপনি? বলছি তখন যে খুলছিলেন ওইটাই এসে রয়েছে। এটা কোনো কথা? আসে না, এখন আসে না, আমি W3 স্কুলে আছি। না 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 না, আবার শেয়ার দিছি, এবার আসছে। Yes. $_ request. Previous next. Super global variables are built-in variables that are always available in all scopes. এবার রিকোয়েস্ট আসছে। PHP $_ request. PHP $_ request is a PHP super global variable, which is used to collect data after submitting an HTML form. The example below shows a form with an input field and a submit button. When a user submits the data by clicking on submit, the form data is sent to the file specified in the action attribute of the form tag. In this example, we point to this file itself for processing form data. If you wish to use another PHP file to process form data, replace that with the file name of your choice. Then, we can use the super global variable $_ request to collect the value of the input field. বুঝলেন? বুঝার চেষ্টা করতেছি। রিকোয়েস্ট ইউজ করে ডাটা কালেকশনের জন্য। আচ্ছা আমার একটু ইয়া করি, দাঁড়া রিভাইজ করি। সার্ভারের কথা মনে আছে, পরন্তু সার্ভারে কি কি থাকে? সার্ভারটা কেন ইউজ করা হয় মূলত?
কোন ভ্যালুটা স্যার রিটার্ন করার জন্য? ডেটাবেজ এটা বুঝতে না, হেডার পাথ রিটার্ন করার জন্য আমরা ইউজ করতে হবে। এন্ড স্ক্রিপ্ট লোকেশন। স্ক্রিন কি আবার ফ্রিজ হয়ে গেছে? হুম কি হুম, আপনি কি সার্ভারটা শেয়ার আসলে দিচ্ছেন? আপনি কি ফুল স্ক্রিন মানে হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন শেয়ার দিচ্ছেন না উইন্ডো শেয়ার দিচ্ছেন? ফুল স্ক্রিন শেয়ার দিছি। বুঝলাম না, তাই আমার মনে হয় নেট স্লো। নেটে ঝামেলা করে ছুটির দিন ভাই, সবাই বাসা থাকে তো। এখন ঠিক আছে? এখন আবার চলতেছে। পিএইচপি সার্ভার লেখা আসছে? হুম হুম। হুম, ছুটির দিনে আর কি নেট ঝামেলা করে আমার, চ্যাম্পিয়নরা সবাই বাসা থাকে। সার্ভারের খেলা তো বুঝছেন, যে আমি যদি ইকো দিয়ে সুপার গ্লোবাল সার্ভার ইউজ করি তাহলে আমার এই যে ধরেন বিভিন্ন পাথ হেডার স্ক্রিপ্ট লোকেশন এগুলো শেয়ার করবে। এতক্ষণ তো যে এগুলাই করলাম। আর সফটওয়্যার কি, সার্ভার সফটওয়্যার কি, যেমন সফটওয়্যার সার্ভার হচ্ছে অ্যাপাচি। আমি ইকো দিয়ে যদি এই সুপার গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল ইউজ করি তাহলে হচ্ছে রিটার্ন করবে আপনার আমার সার্ভার নেমটা রিটার্ন করবে। তো প্রোটোকল, মেথড, কোয়েরি স্ট্রিং। আর গ্লোবালটা কি ছিল? ওই যে আপনি বলছিলেন একটা কথা, যে আমি যদি এই যে সুপার গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলের মধ্যে যদি গ্লোবালসটা ইউজ করি সেক্ষেত্রে আমি আরেক জায়গা থেকে এটা আউটসাইড অফ দ্য ফাংশন নামে এটা অ্যাক্সেস করতে পারবো। আমি নরমালিও আমি আপনাকে যোগ করে দেখালাম না, যে নরমালিও কিন্তু এটা যোগ করে z নামক ভ্যারিয়েবলে রাখা যায়, কিন্তু আমি কেন এটা ইউজ করব? বুঝতে পারছি। আউটসাইড অফ দ্য ফাংশনের জন্য ইউজ করতে পারি এটা। এবার আসি বর্তমানে রিকোয়েস্টে। রিকোয়েস্টে কোন জিনিস কালেক্ট করে? ডাটা কালেক্ট করে মূলত। যেমন এটা একটা ফর্ম, ফর্মে থাকবে হচ্ছে সাবমিট বাটন। এই বাটনে যদি আমি ক্লিক করি একটা অ্যাকশন জেনারেট হবে। এটা হচ্ছে পিএইচপি সেলফ। আচ্ছা পিএইচপি সেলফটা কি রিটার্ন করে? পিএইচপি সেলফ পিএইচপি এটা সেলফ কি রিটার্ন করে? সার্ভারে আবার যাইতে হবে। পিএইচপি সেলফ কি সার্ভারের জিনিস? এই যে সেলফ, return the file name of the currently executing script. ফাইল নেম রিটার্ন করে, আচ্ছা বুঝছেন? এটা আমার ফাইল নেম রিটার্ন করবে। বুঝতে পারছি। আচ্ছা মানে হচ্ছে আমি সাবমিট বাটন ক্লিক করলে আমার ফাইল নেমটা রিটার্ন করবে। আচ্ছা ঠিক আছে, করলো। এরপরে আবার রিকোয়েস্ট মেথড। আচ্ছা রিকোয়েস্ট মেথডের কাজ কি? Return the request method used to access the page such as post. Return the request method used to access the page. Returns the time. স্ক্রিন কি এখন ঠিক আছে নাকি কোনো সমস্যা? চলতেছে, এখন চলতেছে, সমস্যা নেই। দেখছেন যে ভ্যালিডেশন ইউজ করছে। আমি খালি রেখা যদি সাবমিট দেই নেম ইজ এমটি লেখা আসতেছে। কি বুঝলেন? তাহলে ফার্স্টে কি হলো? ফার্স্টে এটা সার্ভার এখানে এটাই কল হয়েছে। ফাইল রিটার্ন করছে। এরপরে বলতেছি যে যদি এটা পোস্ট হয়, সার্ভার রিকোয়েস্ট যদি পোস্ট হয় মানে হচ্ছে মেথড ইউজ টু অ্যাক্সেস পেজ। আচ্ছা কালেক্ট ভ্যালু ফ্রম দ্য ইনপুট থেকে ভ্যালু নেবে। এই যে রিকোয়েস্টের কাজ, আমি যে এখানে একটা ভ্যালু দিলাম, ভ্যালুটা নিচে হচ্ছে রিকোয়েস্টের মাধ্যমে, রিকোয়েস্ট গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলের মাধ্যমে নিচে ভ্যালুটা ডাটা কালেক্ট। যেমন আপনার নাম দিলাম,
এই ডাটাটা কালেক্ট করছে হচ্ছে এই গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলটা, বুঝছেন? এরপরে সাবমিট বুঝতে দেওয়ার পারছি। পরে জাস্ট এই যে দেখেন এখানে বসাই দিচ্ছি ভ্যারিয়েবল নেম আর কি, এফ নেম। এই যে এফ নেম, এই যে এফ নেম। এরপরে বলতেছে কন্ডিশন দিয়ে দিছে যে যদি নামটা ইনসার্ট করা থাকে তাহলে সেটা দেখাবা, আর যদি এমটি থাকে এমটি, এটা পিএইচপি একটা কি জানি বলে এগুলারে, এমটি কি বলে? এমটির কিওয়ার্ড। কিওয়ার্ড, হ, পিএইচপির বিল্ডিং একটা কিওয়ার্ড, এমটি দিয়ে চেক করে যে এটাতে ভ্যালু আছে কিনা, না থাকলে এমটি এটা বলবে, আর থাকলে হচ্ছে আপনার নামটা শো করবে, এই আর কি। তার মানে আবার রিভাইজ করতেছি, এই সার্ভার গুলোর কাজ কি? যে হেডার মেটার তার ওগুলা কল করা। হেডার আর কি জানি বলছিলাম? মেথড ইউজ টু, আচ্ছা হেডার আছে, পাথ আছে, হেডার পাথ এগুলো কল করা। স্ক্রিপ্ট লোকেশন আছে। তবে এখানে সার্ভার ইউজ না করলে তো হইতো, আমার সার্ভারটা কেন ইউজ করছি চিন্তা করতেছি। যদি পোস্ট হয়, পোস্ট কি পড়ছি আমরা এখনো? ও পোস্ট তো সামনে আসতেছে। এই পোস্টে যে ঝামেলাতেছে বুঝতেছেন, পোস্ট দুই রকম, একটা হচ্ছে এরকম পোস্ট, আর একটা হচ্ছে আপনার সুপার গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলের পোস্ট। আচ্ছা আমার একটা কল আসছে, আসসালামু আলাইকুম। কল ধরেন, কল ধরেন। আসসালামু আলাইকুম। আচ্ছা ঠিক আছে, আল্লাহ হাফেজ। বুঝছেন আমি কি বুঝাতে চেষ্টা করছি? একটা হচ্ছে পোস্ট নামক একটা ভ্যারিয়েবলই আছে, সুপার গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল। এড করা যায় না, এটা কিছু করা যায় না, যাই হোক, ওটা পরে তাহলে দেখবো। এটা দেই, এটা তো বুঝছেন তাই না? রিকোয়েস্টের কাজটা তো বুঝছেন, হ্যাঁ। ডাটা কালেক্ট করছে। এবার আসি পোস্টে। সর্দি লাগে কিছুদিন যাবত। PHP superglobal dollar Feeling underscore POST. Previous next. Super global variables are built-in variables that are always available in all scopes. PHP dollar underscore POST. PHP dollar underscore POST is a PHP super global variable, which is used to collect form data after submitting an HTML form with method equals post. Dollar underscore POST is also widely used to pass variables. The example below shows a form with an input field and a submit button. When a user submits the data by clicking on submit, the form data is sent to the file specified in the action attribute of the form tag. In this example, we point to the file itself for processing form data. If you wish to use another PHP file to process form data, replace that with the file name of your choice. Then, we can use the super global variable $_POST to collect the value of the input field. কি বুঝলেন? একই তো লাগতেছে। রিকোয়েস্ট আর পোস্টে পার্থক্য পাচ্ছেন কোনো জায়গায়? পোস্ট মনে হয় তাহলে সার্ভারে ডেটা পাঠাবে, একটা ডেটা কালেক্ট করবে আপনার থেকে আর একটা পাঠাবে, বিষয়টা এমন না? এটাতে কালেক্ট করতেছে, মনে হয় পাঠাইতেও পারে। আচ্ছা রিকোয়েস্টটা আবার যাই, কালেক্ট ডাটা আফটার সাবমিটিং, আচ্ছা একই জিনিস সাবমিটিং। আচ্ছা দা এক্সাম্পল গুলো show that the fill and submit button will submit file specify the action. আচ্ছা in the example we point to this file itself for processing from data. If you wish to use another PHP file,
আচ্ছা, পোস্ট একটা জিনিস খেয়াল করছেন যে পোস্টের মধ্যে বলতেছে যে এইচটিএমএল ফর্মের মধ্যে পোস্ট মেথড ইউজ করলে তারপরে হচ্ছে পোস্ট ইজ অলসো ওয়াইডলি ইউজ। এইচটিএমএল ফর্মের মধ্যে মেথড থাকতে হবে হচ্ছে পোস্ট, কিন্তু ওরকম রিকোয়েস্ট থাকতে হবে মেথড, এরকম কিছু বলে নাই। আচ্ছা সামনে দেখি, এক্সাম্পলটা দেখলে বুঝতে পারবো আশা করি। দেখা যাক। এই দেখছেন ফর্মের মধ্যে মেথড দেওয়া পোস্ট, আর রিকোয়েস্টে কি এরকম কিছু ছিল? না, রিকোয়েস্ট ছিল তো রিকোয়েস্ট। ছিল তো, এই না দেখেন পোস্ট ছিল, রিকোয়েস্টও পোস্ট ছিল মেথড। তাহলে পোস্ট মেথড ইউজ করে তাহলে সব জায়গায়। বুঝলাম না তো এটা এরকম করলো কেন। আচ্ছা যাক, সামনে দেখি আরো। একই জিনিস, ওই সার্ভার সেলফি কল করছে। আচ্ছা, তারপরে আবার আগের মতো পোস্ট রিকোয়েস্ট মেথড পোস্ট, দেখতেছে যদি পোস্ট আগে এখানে রিকোয়েস্ট ছিল। আচ্ছা, এটা কম্পেয়ার করি তো। দেন তো তফাৎ পান কিনা কোনো? এই যে নেম, এইটা এবার কি লিখছে? এটা মাত্র খেয়াল করলাম, কোনটা? HTML স্পেশাল চার্জ। এই লেখাটা দেখছেন, এই লেখাটা স্পেশাল ক্যারেক্টার্স। হুম, এই লেখাটা দেখছি এখানে নাই। দেখছি। এটা কি, এটার কাজ কি? আমি একটু ভেরিয়েবলের মতো নিচে হয়তো বা কি করছে কিওয়ার্ডের এটা মতো, বুঝি নেই। এটার কাজ কি দেখতে হবে। আচ্ছা HTML স্পেশাল চার্জ। Function PHP is used to convert path character into corresponding HTML element where applicable. It is used to encode user input on a website so that user cannot insert harmful HTML codes into the site. Security কথা বলতেছে। The syntax of HTML function is explore HTML code style. মানে বুঝলাম না। Code style is used to determine whether to convert double quote and single quotes. Possible values include কি এলো এগুলা? কাটাকাটি করে পড়তে হবে। আচ্ছা, এই দেখেন এটা ইউজ করছে HTML চার্টস, ব্র্যাকেট ইউজ করে স্ট্রিং স্ট্রিং ম্যাক্স কম্প্যাক্ট নাল। আচ্ছা, certain character have a special significance in HTML and should be represented by HTML entities if they are to preserve their meanings. This function returns a string with this conversion. আচ্ছা, conversion নিয়ে স্ট্রিংটা রিটার্ন করে। If you require all input substring that have associated names entities to be translated, আচ্ছা পারপাসটা বলা আছে এখানে, পড়ান তো পারপাসটা কি বললো? Certain characters have special significance in HTML and should be represented by HTML entities if they are to preserve their meanings. This function returns a string with these conversions made. If you require all input substrings that have associated named entities to be translated, use hemlentities instead.
If the input string passed to this function and the final document share the same character set, this function is sufficient to prepare input for inclusion in most contexts of an HTML document. If, however, the input can represent characters that are not coded in the final document character set, and you wish to retain those characters as numeric or named entities, both this function and entities, which only encodes substrings that have named entity equivalents, may be insufficient. You may have to use mb_encode_numericentity instead. ট্রান্সলেশন পারফর্মের জন্য ইউজ করে, বুঝছেন? এটা ইউজ করা ছাড়া কি হইতো না? বললে হইব নাকি? ইউজ করা ছাড়া হইব কিনা এটা ট্রাই করে দেখতে পারি। যেমন এইখানে এই যে কোডটা এখানে করছে, এখানে ডাইরেক্ট পোস্ট দিয়ে দিছে, এখানে আবার এটা কি করছে, ডাইরেক্ট ট্রান্সলেট করছে আর কি। ট্রান্সলেট করলে কি লাভ হয় এটাই বললো। ডাবল কোড থাকলে string, the string be converted like anyway add করা যায় না কেন? W3 school code editor নাকি? দেবো? হ্যাঁ, লিখতে দিচ্ছি। স্ক্রিন কি এখন ঠিক আছে নাকি এখনো সমস্যা? এখন ঠিক আছে। এবার দেখেন এটা আমি কেটে দিব এখন। কাট 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 কাট। আশা করি কাটলেও রান করবে। দেখছেন? Not found. Why not found? এটা তো বলাই আছে যদি এটার ভ্যালু না দেই তাহলে আবার আগেটা দিয়ে দিই। ও আচ্ছা, not found, not found, not found মানে যে এই জায়গায় মানে সমস্যা হচ্ছে, এই অ্যাকশনটা করতে পারে না। যাই হোক, এটা পরে আমরা দেখবো, এটা মাথায় থাকুক। আচ্ছা, আপনার কাছে কোনো খাতা থাকলে একটু রেখে রাখেন তো, যে HTML ক্যারেক্টার্স, স্পেশাল ক্যারেক্টার্স কিওয়ার্ড। আচ্ছা, আচ্ছা, তারপরে এটা কি আমরা পরে ঠিক করবো তো? পরে পরে আমরা আমরা এখন ইয়া করব না, মানে কি বলে, কোড তো প্র্যাকটিস করতেছি না, খালি থিওরি পড়তেছি। কোড আজকে দেখি, আজকে রাতের দিকে প্র্যাকটিস করব, এখন কোড প্র্যাকটিস করার মুড নাই। তো তখন আমরা এই যে এটা কাইটা, মানে এটা ইউজ করে কি লাভ সেটা আমরা ইয়াতে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখবো আর কি জায়গায়, সাপ্লাইনে। তাহলে বুঝবেন বিকেলে বিকালে বিকালে কি অবস্থা? বিকেলে ক্লাস আছে আমার 8টা, এই 5টা থেকে ক্লাস আছে। বিকালে আছে ক্লাস আছে 3টার দিকে। 3টার দিকেও কোড করতে ইচ্ছা করবে বলে মনে হয় না। এই টাইমটাতে আসলে আমার ওরকম 3টার দিকে কয়টা, 3টা না, দুপুর না, 3টা ওকে। রাত্রে কাজ আছে আপনার?
রাত্রে জিমের দিকে যাইতে পারি, গ্যারান্টি নাই তো। ও আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তিনটার দিকে আবার বলবো। নক দিব না যদি আপনি ফ্রি থাকেন তো, বইতে আপনার চাইলে বললেন। না কোড তো করতেই হবে, কোড না করলে তো এগুলো দেখে লাভ নাই, শুধু এগুলো দেখে লাভ নাই। আচ্ছা এটাই লাস্ট, এটার পরে আমরা হুম ব্রেক দিব, পরে যখন সুযোগ পাই বসবো। আপনি বুঝতেছেন তো এতক্ষণ যা করলাম? মোটামুটি বুঝছি আইডিয়া বুঝছি। পেতেছেন তো? হুম আইডিয়া পাওয়ার জন্য কোড হুম করলে ভালো ধারণা পাবো আর কি। সেটাই। What is a regular expression? A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. When you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for. A regular expression can be a single character. আচ্ছা গেট পর্যন্তই ছিল। ও PHP regular expressions. Previous next. What is a regular expression? A regular expression is a sequence of characters that forms a search pattern. When you search for data in a text, you can use this search pattern to describe what you are searching for. A regular expression can be a single character or a more complicated pattern. Regular expressions can be used to perform all types of text search and text replace operations. Syntax. In PHP, regular expressions are strings composed of delimiters, a pattern and optional modifiers. এটা আমাদের পড়াইছে। $exp equals /w3 schools /I. In the example above, slash is the delimiter, w3 schools is the pattern that is being searched for, and I is a modifier that makes the search case insensitive. The delimiter এলিমিনার can মানে be any কি? character that ডেলিমিটার? is not a letter, number, backslash, or space. The most common delimiter is the // but when ডেলিমিটার দিয়ে হচ্ছে মেবি কোন জায়গা থেকে রেগুলার এক্সপ্লেনার শুরু করে আর শেষ করে এটা নির্ধারণ করে। আচ্ছা ডেলিমিটার এখানে লেখা আছে। এই যেটা মূলত ইউজ কেন করা হয়? Perform all type of text search and text replace operation. রেগুলার এক্সপ্রেশন হচ্ছে ইউজ করা হয় all type of text search and text replace operation এর জন্য। আচ্ছা delimiter, delimiter delimiter কি জিনিস? when /foobar/hash and using the PCRE functions, it is required that the pattern is enclosed by delimiters. A delimiter can be any non-alphanumeric, non-backslash, non-white space character. Often used delimiters are forward slashes, slash, hash signs, hashtag, and tildes. The following are all examples of valid delimited patterns. সাদমান ভাই আজান দেয়, তাহলে আমরা ডেলিমিটার থেকে শুরু করব। আচ্ছা ঠিক আছে। আমাদের শেষ হয়েছে আজকে সুপার গ্লোবাল আর কি, সুপার গ্লোবালের থিওরি শেষ হয়েছে, এটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করবো ইনশাল্লাহ আজকে। ওকে কি ঘুমাইবেন এখন? না নামাজ পড়তে হবে, ওই গোসল করে নামাজ পড়তে হবে। ওকে ঠিক আছে। Okay.